class, we talked about Nichols' chart. We said the good thing about this chart is that you can obtain from it many things, such as, for example, as if you remember, we said this is the open loop curve, and you draw it using the open loop gain اللي هو يعني G of J omega. هذا بتطلع الماجنتيود، بتاخذ 20 لوغاريتم لإله، بيطلع معك الدي بيز يعني النقاط بدها value بالديسيبلز 20 لوغاريتم هذا الترم at specific frequency، وبتحسب الانجل برضه بتاع الجي اوف جي اوميجا اللي هو الاوبن لوب، فبس بيطلع عندك نقاط مثلا هاي الانجل مع هذا الماجنتيود بتحط هاي النقطة وبتكتب عندها اوميجا 1 اوميجا 2 إلى آخره، فحيطلع معك الرسمة هاي على الماب هاي. هذا الماب بشكل عام بنسميه نيكولز chart. On Nichols' chart now, if for example you look at this blue line, the blue line, it is the open loop response. هذا الopen loop response للblue line، الopen loop. مرسوم على ايش؟ على زي الام ان ان سيركلز اللي هم الكلوز لوب ريسبونس، لكن هالمره هاي بالديسيبلز. فاذا انا بطلع على هذا البلو لاين I can see that the blue line will have at this point، تطلع at this point specifically the value of the magnitude of the open loop is 0 decibels. 0 decibels means m equal to 1, magnitude tau equal to 1. So if this is, again, the magnitude is equal to 1, I can check when the magnitude is equal to 1 how much I can change in the phase, how much the change in the phase can be, so the system becomes unstable given the magnitude of the open loop is 1. So the magnitude of the open loop is 1 at this point. Now what's the angle? I can go drop down and read the angle. For example, it's minus 135. Then the distance from here to here, to bring the angle to minus 180, I have another 45 degree phase margin. بمعنى آخر هذا السيستم عنده الانجل بتاعته at this specific frequency when the magnitude is equal to 1 ناقص 135. فقديش بده على ما يوصل لل 180 اللي هو 45 درجة، هذا كديلي بصير السيستم unstable، فهذا سميناه الفيز مارجن. هلا on the other hand I can see that the curve، البلو كيرف هذا قطع الانجل بتاعته 180، الماجنتيود بتاعه قديش؟ مثلا على سبيل المثال هون I can read the magnitude of this. Let's say for example minus 10 dB. So when the angle is 180 or 180 negative, I can play with the magnitude that much. The magnitude can change, increase by 10 dB before the system becomes unstable. Remember, we have the term 1 plus G of S equals to 0. So that means that for this system to become unstable, اللي هو بمقام طبعا يكون اللي هو characteristic equation G of S على 1 زائد G of S. For this to be unstable, the whole system, this term has to go to 0, and this goes to 0 يعني هذا بصير صفر، G of S بصير صفر متى؟ لما G equals to minus 1 أو G of S equal to 1 angle شباب. Are we there?
دكتور في تقطيع شوي بالصوت. قبل شوية اختفى. طيب سامعيني؟ سامعينك دكتور. سامعين دكتور. اوكي، بس اعطوني دقيقة والله، دقيقة لو سمحتوا. Okay, Shabab. So we were saying that the gain margin, again, the phase margin, they can be determined from the plot of the open loop response on the closed loop characteristic in the Nichols chart. So again, we said that the instability in the system occurs when this term in the denominator equals to 0, which means that when g of s equal to -1, which means g equal to 1 magnitude minus 180. Therefore, we said when the magnitude is 1, look at this, this is the magnitude 1, 0 dB, how much I have angle to move to become minus 180. So this becomes magnitude 1 and minus 180, and that we call it the phase margin. At the same time, we say that when the angle is minus 180, as you can see it, how much I can change the magnitude to become unity. So I come back again to 1 angle minus 180. So we said if we are minus 10 dB here, I can increase the gain by 10 dB, and we said this is called the gain margin. This is when I intersect with the minus 180, I will look at this point and see how far it is from 0 dB, and we said this is the gain margin. Now from gain margin and phase margin, and from the Nichols chart in general, this Nichols chart, when I have it, I can actually relate the closed loop transients and the open loop frequency response. For example, if you go back to this again, let me go back to this, I can't erase it. Now, we said we can find the maximum. If you remember, we said that we can find the maximum. Okay, the maximum peak response by looking at this line and where it is actually tangential to which circle. So I can find M peak. Now, if you look at this, for example, approximately between 6 dB and 3 dB, I can see the line is tangential to one circle. It could be like, for example, 4 dB or something circle. So I can find the maximum peak from this in decibels. Now, if you find the maximum peak, you can actually relate, if you remember, we related the maximum peak to zeta. So again, we are repeating the same thing here, that if I have the maximum peak, which I can get it from the Nichols chart, and then I can obtain the damping ratio. Maximum peak equal to 1 over 2 zeta. So you can manipulate the equation, solve this equation. This is known. You can solve it for zeta. So you can obtain zeta as a function of the maximum peak. Similarly, you can obtain the damping ratio from the phase margin. The phase margin and the damping ratio can be related. Now, if you remember, we said phase margin, it is this open loop system when its magnitude is equal to 1, when the magnitude of this is equal to 1. So if you solve the magnitude of this when it's equal to 1, you solve it. If you solve it and you find omega that will make the magnitude equal to 1, اللي هو omega 1 يعني بمعنى آخر omega 1, you can solve this equation and find that omega 1 equal this term.
اللي هو omega n square root minus 2 zeta squared إلى آخره. Solve this equation, find what's the value of omega that will make this equation equal to 1. Now this is the frequency at which the magnitude is equal to 1. Now at the same time, when the magnitude is equal to 1, you found the frequency, we found the angle, we find the angle for this. Now the angle for this, for example, again, as you learned, it is the angle for this, it is the imaginary part, tan inverse, the imaginary part اللي هو 2 zeta omega طبعا at omega 1 فبس omega 1 هذه في omega n over omega 1 squared. Notice this is negative. Now this is going to be the negative tan inverse, and since it is in the denominator, it becomes positive when I bring it up to the numerator. So the angle for this term, it is tan inverse 2 zeta omega 1 omega n over omega 1 squared. Remember that, and this is omega 1 squared. I can even simplify it further. I can take this and this from here, so I can write 2 zeta omega n over omega 1, the tangent inverse of this term. Now notice that this is the angle of this term, اللي هو open loop, at omega equal to omega 1, at omega equal to omega 1. Omega equals to omega 1, it is omega, or the frequency of operation that makes the magnitude equal to 1. So when I found the angle, then how much this angle is far from minus 180, then I can find the phase margin. One more time, I repeat. Now from the open loop system here, I calculate the frequency at which the magnitude equal to 1. magnitude بتاع هذا الترم بحسب وين الفريكونسي اللي بيخلي هذا الترم كله يساوي 1. لقينا انه the frequency is called omega. Sorry. ليش هذا طالع لنا omega? We found that the frequency is omega 1, as you can see it, and omega 1 equal to omega n square root minus 2 zeta squared plus 1 plus 4 zeta to power 4 all under square root. So you can see that this is the frequency that will make this term equal to unity. This is the frequency omega 1 that will make this term equal to unity. Now at this specific frequency, what's the angle? So we substituted for omega, excuse me, we substitute for omega equal to omega 1 and found the angle. So the angle for this term is this, هاي هي. هاي الانجل بتاعت هذا الترم هنسميها phi. How far it is from 180, that gives me the phase margin. So therefore, I can calculate the phase margin for this system as this. الانجل مرة ثانية اللي هي tan inverse 2 zeta omega n over omega 1. طبعا هون عملنا شوية manipulation given the fact that الانجل هون، يعني لو عندي انجل هون هي نفس الانجل حتكون هون لكن مقلوبها، صحيح؟ مظبوط شباب. يعني لو هاي الانجل 30 على سبيل المثال، التنجنت بتاعها، التنجنت بتاع 30 هو حيكون نفس التنجنت بتاع هاي الانجل اللي هي ناقص 120. ف minus 90 minus tan inverse مقلوب الانجل هذه، يعني اخذناه بعدين ضفنا له 180 عشان يطلع الفيز مارجن. فضفنا ال 180 عشان يطلع الفيز مارجن. الفيز مارجن بيطلع هو نفس الترم اللي هو حكينا فيه 2 زيتا اوميجا ان اوفر اوميجا، لكن عوضنا محل اوميجا 1 بالترم اللي هو هذا الترم. فصار عندي هلا الفيز مارجن للسيستم I can calculate as tan inverse 2 زيتا over الترم هذا اللي هو اجى من تعويض اوميجا 1 تعويض محل اوميجا 1 في الترم بتاعها. ف you can find the phase margin as well. You can find the phase margin from the Nichols chart, as you can see here, for example, phase margin. And if I know the phase margin from the Nichols chart, I can go back to this equation. This is the phase margin. I have it. I can calculate from it the damping ratio. Or for a specific damping ratio, I can calculate what's the phase margin
for example, for a frequency response or the system in the frequency response representation. Here, it is good to note that for zeta equal 0.707, the phase margin is 65.52. يعني بمعنى آخر لما تحط زيتا 7.7 أو 0.7 حيطلع معك الفيز مارجن 65 degrees. طبعا هون لاحظ ليش احنا حكينا عن زيتا equal 0.707 لأنه بنتذكر إنه لزيتا أعلى من هيك قيم الفريكونسي ريسبونس ما حيكون في عندي اللي هو اوفرشوت. إذا بتتذكروا there is no peak اللي هو إذا بتتذكروا الرسمة اللي رسمناها بتاعت الفريكونسي ريسبونس حكينا إنه هاي الأم بيك ما بتصير إذا كانت زيتا أكبر من 0.7 أو 7 أو اللي هي 1/2. بهيك بنكون خلصنا اللكتشر اللي هي رقم أعتقد 5 بالفريكونسي ريسبونس. I think I will put for you some problems if I have not done that, and we will move immediately to the state space system. So in the new, actually, now this is the next part of the material. It's called the state space systems. And this is lecture 6, I guess. We will talk about another topic here. State space systems, actually, they are time domain representation of physical systems. يعني بمعنى آخر أنت كنا سابقا يكون عندي مثلا على سبيل المثال L، في عندي R كسيركت مثلا، عندي C، وعندي input هون V input، عندي V out. كنت أنت تحكي هذا الاندكتنس، هذا الريزيستنس، هذا كاباسيتور، وكنت تكتب العلاقة بين الاوتبوت والانبوت. كنا نكتبها يعني سواء يعني هذا موديل الكتريكال موديل، كنا نكتب العلاقة إذا تتذكر كونه لينير سيستم. هذا كنا نكتبها باللابلاس دومين أو بالفريكونسي دومين، فكنا نكتب V out of S على V in of S، ونكتب transfer function معين function of عندي bust function of S، وعندي مقام كان مثلا function of S. فكنا نعمل هذا state space كنا نعمل اللابلاس ترانسفورم ونطلع شيء اسمه transfer function ونشتغل بها سيستم ونحله. اللي حيصير هون بالستيت سبيس سيستم حنبقي ال representation of this system in time domain. يعني حنخلي ال representation of our system in time domain, and specifically it would be written يعني description بتاعها system written in first order differential equations. يعني حيصير في عندنا first order differential equations. على سبيل المثال هذا السيستم as you can see it has two energy storage elements اللي هي ال L with C. So this has to be second order system. يعني ايه second order؟ يعني لو اكتب transfer function له بالشكل هذا حيطلع معي S تربيع زائد الى اخره بهذا السيستم. In time domain, if this system is said to be second order, then I have to find, or I have to write two first order differential equations. يعني بدي اكتب انا differential equations تنتين للسيستم هذا fully describe it، وهذول differential equations لازم يكونوا ايش؟ first order، تنتين منهم كfirst order. Then I can write the dynamic model of this system. Now, what's the idea behind all of this? When we are working in time domain, I mean in what we call the state space system, we are having multiple advantages. Here, for example, we compare it with the classical way of representing the system in the lab. If you are representing your system in a state space model, you will be able, for example, to have multiple inputs, multiple
output representation. يعني السيستم ممكن يكون له أكثر من input وأكثر من output، وهذا شيء كويس. يعني أنت بتقدر تعمل موديل لسيستم with more than one input, more than one output. Here, no. It is single input, single output systems. In the frequency domain or in the Laplace domain, we only dealt with single input, single output. Now, another thing, this system usually, I mean, the Laplace domain or the transfer functions that we wrote in the Laplace or the frequency domain, they were linear time invariant system, linear time invariant system. يعني بمعنى آخر, the system that you have is linear and it is time invariant. It means that its parameters, they do not change with time. يعني resistance هاي على سبيل المثال في هذا السيستم اللي أنا رسمته هي resistance R equal 5 ohm and it stay 5 ohm from today and the next day and next year and so on. This is what we assume, that this is a quantity that's not changing, so it's time invariant as a parameter of the circuit. But for example, in some scenarios, let's say, I mean, somebody is conducting a study and he's actually taking into consideration that R is varying, let's say, as a function of temperature. It's changing as a function of time because it is time dependent maybe element. So as the time goes, maybe the value of this will change. Then this becomes time variant system, not time invariant. يعني هذا سميناه احنا لما كانت the parameters بتاعت السيستم they are not changing. لاحظ parameters, I'm not saying about variables. Variables نحكي يعني مثلا تيار is a variable, current is a variable, voltage is a variable, but resistance, inductance, and capacitance, they are parameters. So linear, we said linear time invariant system. هذا الحكي لما كانت parameters they do not change, but when the parameters of the system they change, then the system becomes time variant, time variant, time variant. And when we are working in state space systems, it is an advantage that we can handle time variant system, and also we can handle or deal with non-linear systems. Here we have to have linear systems. Another example for just the sake of explaining what's the time variant and time invariant. Usually when you are talking about force equal to mass times acceleration. Now mass, it is the mass of the object, and A is the acceleration of that object. So the force then, for example, exerted on a system or on a body, it equals to its mass times its acceleration. Usually you assume the mass, for example, you'll say 5 kgs, for example, or whatever. The mass, we assumed it to be constant. Now, if you are looking at, let's say, a rocket, you are launching a rocket, for example, to the space. Now, the mass is becoming time variant. Why? Because the mass of the rocket, it is changing with time. As this rocket is flying higher, it is losing part of its mass due to burning the fuel. Maybe it is losing parts of its stages, separation, like separated stage 1, stage 2. The mass becomes time variant element. Now, this you cannot handle it in the classical control. You can handle it in the state space systems. تمام شباب? You can also, as I said, deal with non-linear systems. So this is very powerful way of modeling and designing control systems. We call this, actually, this comes under what we call the modern control
what we studied earlier in automatic control, and the first part of this course, it is called classical control, اللي هو بيشتغل باللابلاس وبالفريكونسي دومين وإلى آخره. When you are working with state space, we call it modern control. And as I said again, one of the advantages it is that you can handle multiple input, multiple output. You can handle time variant system. You can handle nonlinear system. You can simply program and simulate such systems on computers. For example, if let's say you have a system which is of 100 order. Now here you have, for example, if you are modeling it here, you have to solve an equation of s to the power 100. On the other hand, here you can write 100 first order equations. يعني عندك 100 equation of first order, you can write them and you can solve them. So that's actually a big advantage. Now let us start with the definition of these things that constitutes a state space system. First, I think you came across the term linear combinations, and linear combination means that, for example, if I have variables such as x1, x2, x3 up to xn, if I write the sum for this, then the sum, for example, will give me a linear combination of all these variables. Now, on the other hand, if I have again, or another definition, in fact, it is the linear independence. Linear independence, it means that this variable x1, x2 إلى آخره, they are independent of each other. بمعنى آخر هذا السم, it will never equal to 0 unless all the k's in this equation are equal to 0. يعني لو عندي مثلا 5 sorry بلاش نكتبها هاي, عندي k1 x1 زائد k زائد k2 x2, this will equal to 0 if they are linearly independent. معنى آخر x2 or x1 cannot be written as a function of each other. This equation will not equal to 0 unless k1 and k2 are equal to 0. طبعا this is given that x does not by itself equal to 0 for time t0, يعني كinitial condition. فهذا بنسميهم السيستم, او هذول الفاريبلز x1 و x2 are linearly independent. If I can write x2 as a function of x1, then I can find a solution for this equation, and the variables x1 and x2 become linearly dependent. Okay, now we have also what we call a system variable. Now, for example, again, I go back here. I said I, for example, the current flows in this circuit is a variable. The voltage V out is a variable. Maybe the voltage across the resistance, you call it variable. The voltage across the inductance is a variable. Now, the voltage across the capacitor, the variable, and the current in the capacitor is a variable. So all these are variables. يعني بمعنى آخر أنا هون بهالسيركت هاي على سبيل المثال عندي variables like IL, inductance current variable. IR برضه التيار الماشي في الريزيستنس variable. هلا التيار الماشي في الكاباستور برضه variable. بس لاحظ هذول الثلاثة variables هم نفس الفاريبل, نفس الكرنت. معاي شباب؟ فاهمين شو بنحكي؟ The voltage across the resistance, for example, VR is a variable. معاي شباب انتوا ولا ماش معاي؟ معك النت؟ دكتور. هو انتوا احكوا لي معك عشان اعرف انه النت شغال. طيب اذا بتلاحظ يلا لاحظ الريزيستنس الفولتج عليها هذا variable. الكرنت اللي ماشي فيها variable.
لكن لاحظ الفولتج والكرنت اللي في الريزيستنس VR شو يساوي IR times R، يعني هذا variable وهذا variable، لكن إذا بتلاحظ both of them are dependent، they are the same variable، في علاقة بيناتهم صحيح؟ يعني I can write VR equal IR times R اللي هو التيار times الريزيستنس بيعطيني الفولتج. فسواء انت هلا طلعت على الفولتج هذا كفاريبل او التيار كفاريبل هم the same variable، هذا current variable وهذا voltage variable and they are linearly dependent. فهاي كلها variables. لما اجي احكي عن السيستم variables تيار voltage الى اخره كلها variables. Voltage across the resistance is a variable. Current in the resistance is a variable. However, in the next line, you'll find that we talk about state variables. State variables, it is a subset of the system variables. يعني كل اللي حكيناه قبل شوي الفولتج الكرنت إلى آخره كلها هاي variables بالسيستم. لكن state variables هي subset of this، معنى آخر هي smaller set of this. وهذه state variables they are by themselves they are good enough to determine all the other variables given that you know the forcing input and the initial condition. ايش يعني؟ يعني انا بمعنى اخر بالسيركت هاي اللي انا قدامي ممكن اختار التيار هذا تيار ماشي بالسيركت هاي على سبيل المثال والاوتبوت فولتج كستيت فاريبلز. لاحظ بقيه الفاريبلز في ار في اوت اللي اخترناها، طبعا احنا اخترنا هاي في اوت مثلا واخترنا اي ال التيار اللي ماشي بالاندكتر اخترناهم ماي ستيت فاريبلز two of them two state variables. هلا لاحظ بقيه الفاريبلز like VR I can determine it based on the state variables اللي هم اخترتهم انا. يعني بمعنى اخر the state variables they are the minimum set of variables that you can use to define and find the state of the other variables at any given time given that the forcing input، يعني لو هذا مثلا input معين هذا VN هذا forcing input بنسميه هذا الانبوت known والinitial conditions known. مرة ثانية ارجع وايد. هلا هاي السيركت على سبيل المثال عندي two storage elements ف I need actually two differential equations of first order to describe it. And we call the order of the system is second order. Now, state or variables, sorry, system variables, I have all these I mentioned earlier, IL, IR, VR, VL, V out إلى آخره IC التيار الماشي كلها هاي variables, system variables. لكن state variables I can select any two linearly independent variables. يعني لاحظ هذا التيار IL والاوتبوت voltage across the capacitor هذول two non-independent linearly independent variables. بمعنى آخر I can need for a second order circuit I need two variables and from these two variables which I call them the state space variables I can determine all the other variables. يعني لو بعرف IL بقدر أعرف V out VR بقدر أعرف VR. لو بعرف IL بقدر أعرف as well VL اللي هو الvoltage across this. I can tell what's the voltage. فطبعا بعرف الفولتج في اوت واي ال منهم الاثنين هذول بقدر احدد اي فولتج واي كرنت في السيركت. فبمعنى اخر state variables they are the minimum number of variables that can be used to determine the state of all the other variables in the system given that you know the forcing input and the initial condition. state space هلا مرة ثانية أنا عندي state variables ممكن يكون في عندي 10 variables في هالسيستم لكن حقيقة what you need as a state variables maybe 2 of them. Excuse me. Excuse me. Could not stop the recording but anyway. عنكم الله دكتور. أثابنا فوقكم الله. يحيى معاي يحيى؟
دكتور. هاي فوائد رمضان. اول يوم بتصير شو اسمه تعاطس وتصير تخبص شمال يمين. خلصنا المحاضرة الصبح بدري 10 دقائق. شفت كيف حسبناها صح؟ اوكي. So the state space هلا اللي هو السبيس اللي بيربط لي بين اكثر من خلينا نقول state variable. يعني لو عندي مثلا هون التيار مثلا I او حنسميهم بعد شوي x1 مثلا، وعندي الفولتج مثلا او اللي هو x2. فهذا اذا عندي two state variable مثلا، هذا السبيس اللي هو الكوردينتس اللي بتربط بين هالستيت فاريبلز، هذا بنسميه ستيت سبيس. يكون في علاقه بيناتهم مثلا كيف بتغير التيار، كيف بتغير مع الفولتج، علاقه معينه تكون بيناتهم، هذا بنسميه الستيت سبيس. والدايمنشن بتاعه مره ثانيه ان، اللي هو بيعتمد على عدد الستيت فاريبلز. الستيت فاريبلز عددهم ان، اللي هو بيعتمد على ايش؟ الستورج elements، او اللي هم الاليمنتس اللي they can store energy in your system. يعني مثلا شفنا في عندي قبل شوي بالسيركت R و L و C. L و C they are the storage elements. فN اللي هو 2، فالدايمنشن بتاع الستيت سبيس بتاعك حيكون 2، والستيت فاليوز حيكونوا 2. في عندي ستيت ايكويشن برضو اللي هم عدد المعادلات اللي هم number of first order differential equations that you need. إذا system second order you need two state equations. وفي عندي output equation اللي هي العلاقة اللي تربط لي بين هالinput وبين هالstate variables to give me the output. Generally, a state space system is represented in general as this format. x prime أو x dot اللي هو derivative أو change in the state variable equals to a times the state variable زائد b في u. X, as I said again, X or X star, it is the state vector أو the state variable. derivative بتاعته هذا the state variable itself. A, we will call it, we will see what's those. A will call it the system matrix. هاي بتعتمد على إيش؟ على البارامترز، يعني اللي هم خصائص السيستم. وبي اللي هي الاوت الانبوت الانبوت ماتريكس، اللي هي العلاقه بين الستيت فيكتور والانبوت، كيف العلاقه بيناتهم عن طريق ايش؟ الماتريكس اللي هي بي. وهون يو اللي هو الانبوت ممكن يكون مالتيبل انبوت عندك، يعني اكثر من انبوت زي ما حكينا in the MIMO system multiple input multiple output. ممكن يكون عندك multiple input، فهاي الماتريكس اللي هي بي تربط لي هالانبوت فيكتور الموجود عندي هذا مع الستيت فيكتور. وبنفس الوقت عندي في الاوتبوت ايكويشن، يعني في عندي هون الستيت ايكويشن، ستيت فيكتور ايكويشن، ستيت فيكتور ايكويشن. في عندي الاوتبوت ايكويشن. الاوتبوت اللي هو واي ممكن يكون برضه زي ما حكينا مالتيبل اوتبوت. هذا الاوتبوت هو عباره عن combination of the state variables. لاحظ هي linear combination المعادله هاي linear combination of the state vector states اللي هم مثلا التيار والفولتج اللي انا اخترتهم combination between them plus اللي هو بنسميه الفيد فورورد تيرم اوف ذا انبوت. يعني ممكن يكون الاوتبوت بيعتمد دايركتلي على الانبوت، الاوتبوت بيعتمد دايركتلي على الانبوت اللي هو، لاحظ هذا الانبوت بتاعي اللي هو يو ظهر عندي في الستيت فيكتور ايكويشن، ظهر عندي في الاوتبوت. ممكن يكون الاوتبوت لا ما بيعتمد على الانبوت مباشره، فهذا الترم بيكون مش موجود صفر. الاوتبوت بيعتمد only على الفاريبلز، فحسب شو هالسيستم اللي عندك موجود. Okay, now if we talk about the dimension of those vectors, now if this is for example a state vector of x, for example 1 x2 طبعا dot vector، هذا عبارة عن vector لعند xn، فهذا n dimension excuse me n dimension vector هذا دكتور ساعات يعني أشتغل. نعم excuse me مش سامعك والله. قصدي يعني وقت المحاضرة
حاب تكمل كمل عادي. خلصنا لا مش مشكلة، بس خلص هاي النقطة. هذا هلا بس ان دايمنشنال فيكتور. هذا حيكون الفيكتور او الماتريكس سيستم ماتريكس لازم تكون ان باي ان دايمنشن بتاعها. فحنشوف في المحاضرات القادمة ان شاء الله كيف حنطلع الريبريزنتيشن لسيستم written in differential equations، نحطه بالفورمات اللي هو x prime equal to ax plus bu y equal to cx plus du. حنشوف كيف هاي الفورمات، هذا الستيت سبيس ريبريزنتيشن كيف نستخدمه بحيث انه نحط السيستم بشكل موديل بهذا الفكرة. المحاضرة الجاية بإذن الله بنكمل. شكرا إلى إصغائكم. الله يعطيك الف عافيه دكتور. الله يعافيكم شباب. أي أسئلة اسألوها. المحاضرة الجاية صحيح أنا حكيت بدنا نحل أسئلة سواء للكمبيوتر كنترول وللأدفانس كنترول، صح؟ حلتوهم الأسئلة ولا ما حلتوهم؟ دكتور انت ما نزلت